No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Tänään mä reagoin toista kertaa Ghostiin. Ghost on rock-eskapismia parhaimmillaan. Laulaja Tobias Forge on luonut aivan uskomattoman kokonaisuuden, jonka pintaan mä pääsin vasta raapaisemaan viimekertaisessa reaktiossa. Ghost julkaisi äskettäin kasan cover-kappaleita, joista mun on ehdottomasti Iron Maiden fanityttönä reagoitava Phantom of the Operaan. You guys have been voting a lot of other Ghost songs too. Right now Rats and Dance Macabre are at the top of my Ghost reaction list, but you know, I'm a simple girl. I see Ghost covering Iron Maiden and I click. Sorry, I have to pause already, but gosh, I love the way this song starts. The anticipation builds up and then pow, the beat kicks in. Woo. I love they've kept it. Fortune ääni on luonnostaan aika kapea ja hän tykkää laulaa käyttäen paljon twängiä. Tästä mä puhuin myös paljon mun viimekertaisessa reaktiossa. Katso se, jos haluat, että mä analysoin sitä enemmän. Laulun tuplaus kitaralla antaa liidille syvyyttä ja draamaa, koska kitarasoundi on aika kontrasti tässä Fortune soundille. Kitarasoundista löytyy tummuutta ja rouheutta. Tämä toki on käytössä myös alkuperäisessä kappaleessa. Toinen mielenkiintoinen huomio muuten. Toistaiseksi mä en ole kuullut Tobiaksen käyttävän paljon vibraa, vaan hän laulaa itse asiassa aika suorasti näitä nootteja, erityisesti noita pitkiä. Tämä on varmasti taiteellinen valinta, joskin jopa vaikeampi toteuttaa kuin että antaa vibran vaan heilua vapaasti. Suorilla äänellä harmonioista saa muuten helpommin selkeitä ja kirkkaita. I just adore the way those guitars and vocals are just merging together. It's very hard to separate which sound comes from the guitar and which of the harmonizing voices are like actual backing vocal sound voices.
Sorry, I'm pausing again. I promise I'll let it roll for longer really soon. But I just have to mention those harmonies again because they are amazing. Ghost has created a pretty nice sound of wall without going over the top. This is where I can really hear Ghost shining through this cover because I heard some great polished harmonies in my Mary on a Cross reaction too. Here we go. Beautiful. Gosh, it's just so tight. I have a question though. Is the tempo a bit slower from the original? It's grooving hard anyway. I mean, it's not a bad thing. It's not a bad thing at all. These visuals are very interesting, aren't they? Well done. Mä tykkään siitä, miten tässä genressä kitarat saavat maalata maisemaa, kitarat saa tilaa. Tässä kappaleessa ne luo upeasti sanatonta kerrontaa, joka elää osienvaihdosten mukana. Riffit ovat keskeisessä osassa ja mikäs näin, hienosti hiottua suoritusta on kuunnellessa. Ghostin retrosoundi on hieno. Senkin takia, että soitannallisesti suoritus on puhdas, soittosuoritus on asenteikas, mutta kappale ei ole ylituotettu. On vaan kerta kaikkiaan raikasta kuunneltavaa. Välillä tällaista musiikkia suorastaan nykypäivänä kaipaa, koska nykypäivän musiikkimaailmassa on vaan helppo sortua ylituotantoon studion puolella. Yeah.
Lair. That was hands down the coolest slide off I've ever heard. But now, hear me out. I damaged your mind and soul. I haunt you. I taunt you. I torture you back at my lair. When the lyrics are turned like so. From the original, it truly hits different, don't you think? It doesn't only suit Papa as a vocalist, but again, the whole dramatic ghost storyline. I have to say it takes balls to cover Iron Maiden, because the original song is already so good and throughoutly arranged, so the fans will be ruthless towards any covers, and I totally understand that. But once again, Ghost showed me musical diversity with great taste. It's very hard to comment on vocal technique on these sort of videos though, so I'm really looking forward hearing them live in Tuska next month, by the way, as I partner with the festival to do some vlogs and interviews there. It'll be amazing for sure. Do you have any tips how I should prepare myself for a Ghost gig? Comment down below, and don't you forget to like this video, subscribe to my channel, and hit that bell icon so you won't miss my next week's video and its premiere chat. See you hopefully there. Bye bye.